Hi, I'm Ryan Provost, an engineer with the City of Santa Maria Public Works Department. We work to ensure City Council's top priorities of road improvements and public safety are met each year by maintaining the quality of our roads for a safer driver experience. Using one of the City of Santa Maria's Smart City, Safe City tools, Public Works staff examine and record road infrastructure within city limits using the Pavement Condition Index, or PCI. Public Works annually tracks the PCI to assess the condition of streets, and based on these annual PCI assessments, city staff prioritizes road repair projects using available funds from Measure A, state gas tax, and SB1 gas tax dollars. The 2023-24 pavement repairs project is part of Public Works' goal of maintaining road infrastructure. This $8 million project includes repairs along Betaravia, Depot, Railroad, Blosser, and more. This project consists of the removal and replacement of old and failed asphalt paving, removal of existing traffic striping, grinding of the edges of the existing pavement, the placement of a hot mix asphalt overlay, and then reestablishment of the traffic striping. Public Works contracted with V. Lopez & Sons on various roads and plan to partner with Mainline Construction beginning early March 2024 for a continuation of the pavement repairs project. On behalf of the City of Santa Maria, we appreciate your cooperation and patience throughout this project. City staff recommends motorists obey all temporary traffic signs and reduce driving speeds in construction areas. For more information, visit cityofsantamaria.org. We're here today to honor the legacy of one of Santa Maria's greatest champions, the man who, in this town, needs no introduction. And you know who that is, Larry Lavagnino. As a veteran of local government myself, I know that every community should be so lucky to have a Larry Lavagnino. His work in our community started like I did, as a staffer in county government for Supervisors Tunnell and Fletcher. Then, after an entire career in the private sector, he continued his work in our region as a city council member and then mayor of this great city for 10 whole years. And under Mayor Lavagnino's leadership, we saw so many great ideas and projects come to reality. Just to name a few, the new library, the transit center, the police department building, the expansion of the city's wastewater plant, widening of Santa Maria River Bridge, and the 101 widening as well, and so much more. Each of these projects deserves to have your name on it, Larry. But as a member of Congress, I don't have that much power. Instead, it is my privilege today to announce that when I return to Congress next week, I will be introducing legislation to officially rename the Santa Maria's Post Office on Battles Road in honor of Santa Maria's longtime mayor and favorite son, Larry Lavagnino. Thank you. The long accomplishments of Larry as mayor of the city of Santa Maria, even when he overcame the quadruple bypass surgery. I worked with him tirelessly with people like Curtis Tunnell and Harold Fletcher. He would come in the mornings and always singing like O Sole Mio. On Friday mornings, he would bring donuts to the girls in the office, and he always had a great sense of humor. And I think Steve said it very, very well when he said how much Larry loves this city. And that was every decision he made was because he loved the city and was always in the best interest of the city. And so I would like to give you a hug, my dear friend. Oh boy, I'll take it. I want to begin by thanking Congressman Carbajal for introducing this legislation. My family and I are very excited about this. The grandkids, so that's your great-grandkids, they only have one question. They want to know if you could change the name to Papa Larry's Post Office. So people approach me every single day, whether I'm at the grocery store, restaurant, community event. They want to know, how's the mayor doing? How's your dad?
Salud said, "My dad spent his entire life here in Santa Maria. As crazy as it sounds, he still lives in that same neighborhood, just a few blocks away." He got to enjoy kind of a Norman Rockwell childhood growing up in the 40s and 50s here in the small town Santa Maria, and he's had a front row seat to the many changes this city has seen over the last 88 years. Leaders have come and gone, and many of them dedicated their lives, as you have, to the citizens of this community. And with the introduction of this legislation, it ensures that your name will be remembered in the future as someone who put the city first and led with such an optimistic, positive outlook. Congratulations, and let's see if Salud can figure out how to get that huge name on that small building. So, thank you, Stephen. I can't take credit for all of my accomplishments. A mayor cannot act without a willing council supporting him and an outstanding city staff that implemented our vision. I want to thank all of the colleagues I served with, and there's a lot of them. Some of them are here today. Bob Orick, for one, Mayor Patino. I hope I don't see anybody else, but we had a lot of colleagues, you can imagine. Santa Maria is fortunate to have had the caliber of people who have been willing to serve. And finally, I want to thank the citizens of this great city. Not only did you put your trust in me as your mayor, but to this day, I still have people approach me when I'm out in the public thanking me for my service. The reality is, I have had a love affair with this city for 88 years, and the pleasure is all mine. Thanks again. I'm humbled and that's hard to say. I am humbled at the magnitude of this honor. Thank you, and thank you, sir. The Ranger program was developed in approximately 2005 to address the patrol needs within the park system. We needed to make a department that can handle all the crimes associated in those parks and all the patrol needs for the citizens who patronize those parks. So we came into the mix. Our duties are patrol, we do a little bit of maintenance, we patrol all the areas that are owned by the city as well as the parks, so community centers, city hall, the library, parking structures, landscape rights of way, the riverbed, and all those areas you'll see us out there. The all-terrain vehicle was purchased to conduct patrols in the Santa Maria riverbed, which we also patrol. It could also be used for search and rescue if there's lost hikers or somebody in a medical emergency out there. We would take that out there and to accomplish that. Our scope in the Santa Maria riverbed would start at approximately Blosser and Atlantic, west, and then we go east to Sway, approximately Sway and Donovan. There's a pedestrian walkway on the levee where people, recreate over there, and that goes east to west from Sway all the way to Blosser. We try to recruit as often as possible. Usually the city puts out employment opportunities on their website whenever the city hires for something, whether it be the Rangers or anything else, and you can go and apply for the Rangers by going to the city website. The City of Santa Maria now offers closed captioning in English and Spanish for City Council and Planning Commission meetings on Comcast Cable Channel 23 and streaming online at cityofsantamaria.org/TV. Closed captioning is available live during City Council and Planning Commission meetings and for regular replays throughout the week. When you see a city meeting on Channel 23, use your remote control or TV settings to enable captions. English captions are available on CC1 and Spanish captions are available on CC3 in the caption settings. The effort to include closed captions is part of the City of
of Santa Maria's commitment to improve accessibility and transparency. The dual language captioning gives greater access to more Santa Marians, including those with hearing impairments and Spanish speakers. Santa Maria City Council and Planning Commission meetings broadcast live the first and third Tuesdays and Wednesdays of the month, respectively, with both meetings starting at 5:30 p.m. The meetings are also replayed the other Tuesday and Wednesday nights in the month, along with 9 a.m. morning replays of the City Council on Thursdays and the Planning Commission meeting on Fridays. Learn more by watching Santa Maria's Government Channel 23 on Comcast Cable or streaming online at cityofsantamaria.org/TV. Hola, soy Julián Ruiz, líder señor del mantenimiento del Departamento de Obras Públicas en la ciudad de Santa María. En la ciudad trabajamos para garantizar que las prioridades principales del Consejo Municipal de Mejores Viales y Seguridad Pública se cumplan cada año, manteniendo la calidad de nuestras carreteras para una experiencia de conductor más segura. Utilizando una de las herramientas de la ciudad de Santa María, llamada Ciudad Inteligente, Ciudad Segura, el personal de obras públicas examina y registra la infraestructura vial dentro de los límites de la ciudad utilizando el índice de conducción del pavimento ICP. Obras Públicas realiza anualmente un seguimiento del ICP para evaluar el estado de las calles. Basado en estas evaluaciones anual de ICP, el personal de la ciudad prioriza los proyectos de reparación de carreteras utilizando los fondos disponibles de la medida A, el impuesto estatal a la gasolina y los dólares del impuesto a la gasolina SB1. El proyecto de reparación de pavimentos 2023-2024 es parte del objetivo de obras públicas de mantener la infraestructura vial. Este proyecto de 4 millones incluye reparaciones a lo largo de Veteravia, Depot, Railroad, Bradley y más. Este proyecto consiste en el reemplazo de pavimento asfáltico viejo y fallido, la remoción y reemplazo de las franjas tráfico existentes y el pulido de los bordes del pavimento, y finalmente reemplazando con una capa de mezcla asfáltica y luego reemplazamiento de franjas de tráfico. Obras Públicas contrató a Vince Lopez & Sons para la primera parte de este proyecto y planea continuar asociándose con Mainline Construction a partir de 2024 para continuar con el proyecto de reparaciones del pavimento. En nombre de Santa María, agradecemos a todos por su paciencia y cooperación a lo largo de este proyecto. El personal de Santa María recomienda a todos los conductores que reduzcan la velocidad de conducción en las áreas de construcción. Para más información, visite cityofsantamaria.org. Estamos aquí para honorar el legado de uno de los más grandes campeones de Santa María, el hombre que en esta ciudad no necesita presentación. Y usted sabe quién es, alcalde Larry Lavagnino. Como veterano del gobierno local, sé que todas las comunidades de Vieran son muy afortunadas de tener un Larry Lavagnino. Su trabajo comenzó en nuestra comunidad, al igual que yo como miembro del personal del gobierno del condado para los supervisores Tunnell y Fletcher. Luego, después de toda una carrera en el sector privado, continuó su trabajo en nuestra región como concejal y luego alcalde de esta gran ciudad durante 10 años enteros. Y bajo el liderazgo que el alcalde Lavagnino vimos muchas ideas y proyectos geniales hacerse realidad. Solo por nombrar algunos, la nueva biblioteca, el centro de tránsito, el edificio del Departamento de Policía, la expansión de la planta de aguas residuales de la ciudad, la ampliación del puente del río de Santa María y la ampliación de la 101 también y muchos más. Cada uno de estos proyectos merece tener tu nombre, Larry, pero como miembro del Congreso no tengo tanto poder. En cambio, es un privilegio para mí anunciar hoy que cuando regrese al Congreso a la próxima semana, presentaré una legislación para cambiar oficialmente el nombre de la Oficina de Correos de Santa María en Battles Road
en honor al alcalde e hijo favorito de Santa María, Larry Lavagnino. Larry Lavagnino. Gracias. Bueno, los largos logros de Larry como alcalde de la ciudad de Santa María, incluso cuando superó la cirugía de bypass cuádruple y trabajé con él incansablemente con personas como Curtis Tunnell y Harold Fletcher, venían por las mañanas y siempre cantaba "Oh, solo mío". Los viernes por la mañana traía donas para las chicas de la oficina y siempre tenía un gran sentido del humor. Y creo que Steve lo dijo muy bien cuando dijo lo mucho que Larry ama esta ciudad. Cada decisión que tomaba era porque amaba la ciudad y siempre estaba en el mejor interés de la ciudad. Y por eso me gustaría darte un abrazo, mi querido amigo. Vaya, me lo llevo. Quiero comenzar agradeciendo al congresista Carvajal por presentar esta legislación. Mi familia y yo estamos muy entusiasmados con esto. Los nietos, así que son sus bisnietos, solo tienen una pregunta. Quieren saber si puede cambiar el nombre a Papa Larry's Post Office. La gente se me acerca todos los días y sé que está en la tienda de comestibles, en el restaurante, en el evento comunitario. Quieren saber, ¿cómo está el alcalde? ¿Cómo está tu papá? Salud dijo que mi papá ha pasado toda su vida aquí en Santa María. Por loco que sueñe, todavía vive en el mismo vecindario aquí y ha tenido un asiento de primer fila para ver muchos de los cambios que esta ciudad ha visto en los últimos 88 años. Los líderes han ido y venido y muchos de ellos han dedicado sus vidas como ustedes a los ciudadanos de esta comunidad. Y con la introducción de esta legislación, se asegura que su nombre será recordado en el futuro como alguien que puso a la ciudad en primer lugar y lideró con una perspectiva tan optimista y positiva. Enhorabuena y a ver si Salud se las ingenia para poner ese nombre tan grande en ese pequeño edificio. No puedo atribuirme el mérito de todos mis logros. Un alcalde no puede actuar sin un consejo dispuesto a apoyarlo y un excelente personal de la ciudad que implementa nuestra visión. Quiero agradecer a todos los colegas con los que trabajé y son muchos, y algunos de ellos están aquí hoy. Bob Orrick, por ejemplo, al alcalde Patino. No veo a nadie más, pero teníamos muchos colegas, te puedes imaginar. Santa María ha tenido la suerte de haber tenido el calibre de las personas que han estado dispuestas a servir. Y por último, quiero agradecer a los ciudadanos de esta gran ciudad. No solo depositaron su confianza en mí como su alcalde, sino que hasta el día de hoy todavía hay personas que se acercan a mí cuando estoy en público agradeciéndome por mi servicio. La realidad es que he tenido una historia de amor con esta ciudad durante 88 años y el placer es todo mío. Gracias de nuevo, me siento honrado y eso es difícil de decir. Me siento honrado por la magnitud de este honor. Gracias y gracias, Salud. El programa de Garda Vázquez se desarrolló aproximadamente en 2005 para abordar las necesidades de patrullaje dentro del sistema de parques. Necesitábamos crear un departamento que pudiera manejar todos los delitos asociados en esos parques y todas las necesidades de patrullaje de los ciudadanos que frecuenten esos parques. Entonces entramos en la mezcla. Nuestros deberes son patrullar, hacemos un poco de mantenimiento, patrullamos todas las áreas que son propiedad de la ciudad, así como los
parques. Entonces, los centros comunitarios, el ayuntamiento, la biblioteca, las estructuras del estacionamiento, los derechos de paso paisajísticos, el lecho del río y todas esas áreas nos verán ahí. El vehículo todoterreno fue adquirido para realizar patrullajes en el lecho del río de Santa María, el cual también patrullamos. También se puede usar para búsqueda y rescate. Si hay excursionistas perdidos o alguien en una emergencia médica, lo llevaríamos a cabo para lograrlo. Nuestro alcance en el lecho del río de Santa María comenzaría aproximadamente en Blosser y el Atlántico Oeste y luego iríamos al este hasta Sway y Donovan. Hay una pasarela peatonal sobre el gravamen donde la gente se recrea ahí y eso va de este a oeste desde Sway hasta Blosser. Intentamos reclutar con la mayor frecuencia posible. Por lo general, la ciudad publica oportunidades de empleo en su sitio web cada vez que contrata para algo y sean guardabosques o cualquier otra cosa. Y puede ir y postularse para los guardabosques visitando el sitio web de la ciudad. La ciudad de Santa María ahora ofrece subtítulos en vivo para las reuniones del Consejo Municipal y la Comisión de Planificación en el canal 23 cityofsantamaria.org/TV. Cuando vea una reunión de la ciudad, use su control remoto a la configuración de televisión para habilitar los subtítulos. Los subtítulos en inglés están disponibles en CC1 y subtítulos en español están disponibles en CC3 en la configuración. El esfuerzo por incluir subtítulos es parte del compromiso de la ciudad de Santa María para mejorar la accesibilidad y la transparencia, incluidos aquellos con discapacidad auditiva y aquellos que hablan español. Las reuniones del Ayuntamiento de Santa María y de la Comisión de Planificación se transmiten en vivo el primer y tercer martes y miércoles del mes, respectivamente, a las 5:30 de la tarde. Se repiten los otros martes y miércoles por la noche del mes, junto con repeticiones a las 11 por la mañana del Consejo Municipal los jueves y de la Comisión de Planificación los viernes. Obtenga más información viendo el canal 23 del Gobierno de Santa María por Comcast Cable o transmitiendo en línea en cityofsantamaria.org/TV.